Good morning, everyone. My name is My name is Tharini Wattanapusacha. My name is Akira Visesu. Today we are going to present you about our project entitled Antimicrobial Production by Bacteria Isolated from Termites. Before I go through the project, I will tell you a little bit about termites. Termites are a group of social insects. They are classified as other Isoptera, closely related to cockroach. They play an important role in circulating nutrients from decaying dead plant material in the soil ecosystem. The life cycle of termites. Termites live in a large colony. They are classified into two types: for reproductive as king and queen, and non-reproductive as soldier and worker. Termites live in terminates which made from decomposition of clay particles or plant material, organic carbon with phases, or saliva, depending on the termite species. There are three types of termites, including mound nests or upper ground, cotton nests or nests on tree, and subterranean nests or underground. As you know that termite eat wood as a food, so it's producing endogenous enzyme for cellulose decomposition. And in the termite gut has microflora symbiosis in the termite gut. There are previously reported that several bacteria associated with termite show antimicrobial activity, such as actinobacteria show antagonistic activity against airborne pathogens, and antiviral activity against Borrelia, viral diarrhea virus. Moreover, Streptomyces produce antibiotic compounds such as microtemolin and napalamycin. From the previous report, the objective of this project are to isolate and identify of antibiotic-producing bacteria from the termites and to evaluate of antimicrobial activity from the bacteria. Material and method. The overview of material and method start by isolation of bacteria from termite nests to obtain pure culture. Then bacterial identifier and antibiotic sensitivity test. For antimicrobial activity, primary screening of antimicrobial activity using cross test, followed by antimicrobial cross-attack preparation. After that, you could attack in through secondary screening of antimicrobial activity by agar diffusion. Sample collection of termite nests performed in UBU campus. For isolation of bacteria from termite nests was carried out by 10% dilution from termite nests, then spread on typical soil agar or TSA, incubate for 24 hours at 37 degrees Celsius. One colony of bacteria will purify using cross-stick method. The bacteria was screening of antimicrobial activity using cross-test. First, stick the bacteria on one side of TSA plate, then incubate for 48 hours at 37 degrees Celsius. The growth of bacteria, 10% of test bacteria, cross-stick as shown in the figure. After that, incubate, the place of bacteria continue incubate for 24 hours at 37 degrees Celsius to determining inhibition zone. The isolate that gave the inhibition zone will use to study and secondary screening by prepare cross-attraction in medium board
for 48 hours at 37 degrees Celsius. Then centrifugal and filtration of culture supernatant through 0.2 micrometer membrane filter for crude extract. The crude extract will study of antimicrobial activity using agar diffusion. The first step, preparation of inoculum of test bacteria in STD and adjust the number of bacteria about 10 to 8 CFU per ml or macron standard number 0.5. Then once the bacteria inoculum obtained, the next step is agar diffusion by mixed bacteria with mallohiton agar, propane, and well using cork borer. Next, add crude extract in the plate, 50 microliters, and inhibition zone. For molecular identifications of bacteria made on 16S RNA, the genome of bacteria was isolated, the amplification of 16S RNA gene, then gel electrophoresis and sequencing of the PCR product. Finally, alignment 16S RNA sequence. For the result was show T type of terminus that's used in the study, obtained from conservatory forest in UBU campus with subterranean net, mount net, and carbon net. This figure shows representative of colony bacteria obtained from different types of terminus. This table shows number of bacteria isolated from terminus. There are 12 isolated, all of them classified as gram-positive in bacilli and cocci in shell. This figure shows morphology of purified colony and shape of some isolate of bacteria isolated from terminus. Bacteria isolated from terminus again 10 strains of test bacteria include 6 gram negative and 4 gram positive. This figure shows S3 and F1 show inhibition zone against test bacteria when compared with the control. This table summarizes antimicrobial activity of isolate S3 and M1. That M1 shows antimicrobial activity against all test bacteria except Pseudomonas aeruginosa, while S3 isolate shows antibacterial activity against only 4 strains of test bacteria. When confirmed the antimicrobial of crude extract, the result was shown that isolate M1 show antibacterial activity against S. aureus. As you can see, the clear zone of inhibition zone, whereas couldn't see in another isolate. When study time of bioactive compound productive of isolate M1, the result was shown that isolate M1 was antibacterial activity against S. aureus start at 16 hours, whereas couldn't see in E. coli. The figure shows the electrophoresis of bacteria genome and 16S RNA gene. The result was shown that isolate M1 and isolate M3. The result was shown that the genome of isolate M1 and isolate S3 has more than 10,000 base pair, and 16S RNA has around 1,500 base pair. The figure shows sequence alignments using BLAST-N. The result was shown that isolate M1 has similarity with Brevis Bacillus brevis about 99%. In conclusion, isolate M1 from terminus was
antibacterial activity against Staphylococcus aureus. M1 belongs to genus Brevibacillus that share 99% similarity with Brevibacillus brevis. So the results suggest terminates are an abundant source of bioactive strain of cultivable bacteria that could be a new source of antimicrobial drug to control microbial infections. Thank you for your attention. Any questions? Application of this antimicrobial for any treatment or for a new way to develop my antibiotic. Yes. Not a new way. This is very ancient way. maybe it's a new source, the new source of what is the advantage? Traditional. Yeah. Why you need to find a new anti-biotic? Because nowadays has biotic infections. No, now by antibiotic infection. What does it mean? การดื้อยาการดื้อยาของ Antibiotic resistant bacteria. When we have antimicrobial cross attacks, when we will use to produce a new drug for protect a decent I think you cannot use it immediately, right? This is the first screen. yes So next, yes in the next step for our vaccine. after the project, Yes. anything what to do What should we do? after you obtain the true extract that you think that they have antimicrobial activity. The next step you can use to apply to the patient immediately or what? What are you going to do? ทำไปเลยได้ไหมเราได้สารสกัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปใช้รักษาป่วยไข้ได้เลยไหม ไม่ได้ค่ะเราต้องเอาไปศึกษาต่อว่าในสารนั้นมีอะไรบ้าง มีตัวที่สามารถทำให้เราได้ผลจริงๆไหมแล้วก็ต้องไปสกัดให้บริสุทธิ์ต่อค่ะเพื่อให้ได้สารที่เราต้องการจริงๆในการยับยั้งเชื้อที่เราเอามาทดสอบก็คือเชื้อก่อโรค ก่อนที่ใช้กับคน ทดสอบก่อนที่จะทดสอบกับคนก็ต้องทดสอบกับสัตว์หรืออะไรก่อนด้วยค่ะใช่ค่ะ ที่เรากำลังทำโคโรนาไวรัสนี่ก็คือที่มันหาวัคซีนได้ยากเพราะว่ามันไม่ใช่เราเจอว่ามีแอนติบอดีจะออกมาได้ ใช่ค่ะต้องทดสอบต่อไปในอนาคตเรื่อยๆค่ะ กับเทสว่าจะต้องไปรีพีทกับอาจารย์ที่ปรึกษานิดหน่อย
พรีเซนต์ปุ๊บแล้วมันจะทำให้งานเราเด่นขึ้นงานเราตอบรู้ขึ้นอยู่กับเราไม่เป็นไรดูไปครับยังมีเวลาอยู่ Thank you.ใช่แล้วใช่ไหมขยายใหญ่ขึ้นมาละกดอันนั้นแหละ อะไรอีก3 กลุ่มเท่านั้นได้เสร็จก่อนเที่ยงเลยนะ อันนี้ถือคู่กันเหลือนี้ด้วยบันทึกเสียงGood morning, ladies and gentlemen. My name is Aksarapat Pasasom. I would like to introduce my colleagues, Ms. Susinisha Utto and Ms. Titiyaphon Sikam. Today, we are pleased to be here to talk to you about biodegradable wrap food foam from natural rubber and starch. Thailand is an agricultural country. Farmers cultivate both vegetable and fruit. So there is a large export of fruit. In the transportation process, P1 is rice starch, P2 is glutinous rice starch, P3 is tapioca starch, P4 is tapioca pulp, P5 is broken milk rice, and P6 is broken milk glutinous rice. We also vary amount with 5, 10, and 15 of each natural additive. To prepare composite rubber, the first natural additive was mixed with natural rubber in the reactor. Then we added sulfur, ZEC, zinc oxide, and SHF respectively. Next, 18 formulas were poured onto the mold and put in hot air oven at 70 degrees Celsius for 7 hours. Finally, we cut 3 by 3 centimeters for study biodegradability. To prepare natural rubber, we did the same but without the natural additives. We call P0 formulas. To study biodegradability in soil, we followed the rate before and after at the date 10, 20, 30, 40, and 50 to calculate percentage of weight loss. Repeat all 2 times. We choose the best biodegradability formulas to prepare composite made foam for study cushioning. From electron microscopy, we found that the composite rubber foam has smaller
standard deviation of parasites than natural rubber or T0. More percent active, more consistent. This graph shows the percentage of weight loss of our formula. We found that the composite rubber have give better biodegradable than natural rubber. And we also found maybe they give more percentage of weight loss. Okay. We compared 6 formulas of composite foam. We found that the composite foam with broken milk glutinate right 15 PHR have high tests or 20% of weight loss in after 50 days in soil. Body cushioning. We wrap the apple with our material and drop test at height of 15 centimeter, and we measure builds volume from this equation. Okay. The result, the unwrapped apple have average build volume at 12 cubic centimeter, whereas our material have only 3 cubic centimeter, which better than commercial made foam. Conclusion. From porous observation, the additive formula gave less standard deviation of porous size. Next, the composite rubber foam gave the better biodegradability than natural rubber. The broken milk glutinous rice gave the highest biodegradability at more than 20% of weight loss after 50 days in soil, and our material gave the better cushioning properties than commercial made foam. So in the future, we will use our food foam in the market and evaluate satisfactory with user. Finally, special thanks Assistant Professor Rakia Jikati, Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University. Thank you for your attention. Natural rubber and natural additive. Natural additive, that is starch. Yeah, starch. 6 types of starch. Rice starch, glutinous rice starch, tapioca starch, tapioca puff, broken meal rice, and broken meal glutinous rice. Could you explain the process to make the rapid and the biodegradable biodegradable wrap? We prepare composite. We prepare composite rubber from natural rubber and natural additive. Put onto the
pour onto the mold and put in hot air oven. And cut 3 by 3 centimeter for study biodegradability. Why do you think it's biodegradable material? ไม่คิดว่าไม่สบายได้ Product is biodegradable. มันทำถึงธรรมชาติแล้วก็ But why you give a definition that it is biodegradable? It's however after we น้ำหนักมันลดลง Between non-biodegradable. มันสามารถสลายได้เอายังไงวะ Can Non-biodegradable. Biodegradable. ไม่สลายเป็นไงวะ it can What kind of material? โฟมกับผลไม้อย่างเงี้ยพูดไปได้ไหมพูดเป็นไงวะ ไม่มันต่างกันยังไงกับแทนที่จะไม่ย่อยสลาย ทำยังไงก็มันสามารถย่อยสลายได้ ต่อเป็นไทยไปเลยค่ะ อะไรนะคะคือมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะระหว่างนอนกับถ้าวางทิ้งไว้อะค่ะแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักก่อนใช้งานหรือว่าแล้วก็หลังประมาณสัก1 เดือนหรือ2 เดือนเนี้ยค่ะไบโอดีแกรดของเราเนี่ยน้ำหนักมันจะหายไปค่ะก็คือมันมีการใช้additive ที่เราเติมขึ้นมาค่ะมันหายไปบ้าง ตอบคือว่าก็เข้าใจคำถามอาจารย์ในการถามอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่ว่าจะมีการอะไรเป็นตัวให้มันแบคทีเรียไบโอตัวไหนที่มันทำให้เกิดแบคทีเรียมันไม่สลาย The additive ทีแล้วก็แบบไม่ใช่ยางนะมันก็จะสลายได้เป็นธรรมชาติก็ยางกับthe additive that and the natural stuff that we mix that we made มันมียางพาราแล้วก็แป้งอะค่ะที่เรายางพาราธรรมชาติแล้วก็แป้งใช่ค่ะค่ะ เหมือนพูดเหรอพวกพลาสติกใช่ค่ะ ไม่ค่ะ ใช่ค่ะ เราไปฝังถึงแล้วมันเป็นการย่อยสลายไม่ใช่ว่าที่มีตรงนี้นะคะพวกไหมที่เป็นฝังตรงนี้เกิดแบคทีเรียย่อยสลายแล้วก็ไปโดนคือ180 วันถ้าจะมีได้กี่ขั้นประมาณยังไม่น่าจะตรงกัน ไม่เพราะว่าต้องบอกทิ้งด้วยกรรมฐานด้วยส่วนที่ไปก็แป้ง ไอทีศูนย์ของเรามันก็ไม่ใช่กันว่า เรียกกันเป็นสปอร์ตบอก ใช่ค่ะ เพราะว่าต้องดู ไปหน้ากราฟ ส่วนที่เป็นยาก็คือไม่ค่อยลดใช่ไหมคะ ค่ะจากกราฟที่ศูนย์นะคะ คือไม่ใส่ น้ำหนัก additive ก็ ค่ะ ไม่ได้ใส่ additive ก็คือไม่ลดลง นิดหน่อย ค่ะต่างกัน จะเป็นผลของแป้งนั่นแหละก็คือตอนที่ข้างนี้คือเราทำน้ำหนักเป็นเส้นน้ำหนักแห้งถูกป่ะเอามอยเจอร์ออกมาเลย ใช่ค่ะ ทำไมถึงเรียกว่ายางน้ำยางทำไมถึงใช้คำว่า natural rubber ล่ะมันเป็นสิ่งมาจากต้นยางเลยหรอ อ๋อไม่ใช่ค่ะเราใช้ HA ละ60% ค่ะ อย่างนั้นต้องเรียกว่า rubber latex เลยเพราะมันมี additive เติมเข้าไปถ้าเกิด natural rubber คือต้องไปติดต้นยางเลยซึ่งอยู่ได้แค่2 ชั่วโมงมันก็จะเสียไปเราไม่ได้ใส่ additive
ซอสเริ่มต้นคือ natural rubber ใช่อยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่น่าจะ play safe กว่าถ้าไม่ได้เป็น rubber latex ก็โอเคความหมายเดียวกันแต่ว่ามันมาจากโปรเซสต่างกันถ้า natural rubber เขาจะ question มันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะชั่วโมง2 ชั่วโมงจากน้ำยางที่ต้นนะแล้วมันก็จะ aggregate มันก็จะเปลี่ยนสภาพไปที่ใช้ 60% ก็คือ 60% ของที่เราบอกในอย่างก็คือเขาปั่นเอาตัวอย่างอื่นออกไปแล้วโปรตีนไขมันที่มันไม่เกี่ยวเมทัลอะไรที่มันจะทำให้เกิดคอสลิงทำให้เกิดการเสียเอาเฉพาะเนื้อยางออกมาเรียกว่ารับเบอร์รับนี่จะดีกว่าเข้าไปทานก็แบบเพื่อนน้องมาอยู่ตรงนี้มันไม่เห็น Hello everyone, my name is Tiya Thaisun and Isari Tanyan Kubo. We are SciUS students from the Kamhanwan International School at Ubolratchathani University. Today we are going to present about our project, isolation of yeast from Lupang Sato alcohol starter, capable of ethanol fermentation by using wastewater obtained from noodle factory. First, I'm gonna describe about Lupang Sato. Lupang Sato is a Thai traditional fermentation starter or alcohol starter to produce the fermented products such as sato, and it has been widely used in many countries which have its local name. And the microorganisms in Lupang are frequently found mold, yeast, and bacteria. But mold and yeast are the main microbial for ethanol fermentation process. Mold are mainly responsible for hydrolysis of starch into sugar, and then yeast play the basic role in converting sugar into ethanol. And the most study found Saccharomyces fibrillifera as the common yeast that can digest starch in Lupang. In Thailand, Lupang have been used for a long time, but species of yeast have not been reported, and we aim to isolate and identify species of yeast in Lupang. Due to yeast species could digest starch, we try to apply them for ethanol production by using the starch sludge obtained from the wastewater. Because the wastewater leads to the environmental damage and causing the smelly odor. We had three principal objectives undertaking this project. First, to isolate yeast from sato that can digest starch, and second, to study the efficiency of ethanol fermentation from the wastewater obtained from the noodle factory by using the isolated yeast, and third, to identify species of yeast.
Next, I will present about the methodology. ลูกแป้ง were collected randomly from อุบลราชธานี ศรีสะเกษ and สุรินทร์ and to isolate yeast from ลูกแป้งสาโท powder of ลูกแป้งสาโท were made and then injected at for 3 to 5 days, and the sample were made contain for solution and then spread on yeast mold agar or YM agar. The plate were incubated at 35 degrees Celsius for 2 to 3 days. After the colony was appear and pick up the colony, make a colony. To screening of amylase production, yeast were grown in starch-containing medium and starch-containing medium for 48 hours, and then 5 microliters of glucose iodine solution were dropped, and the color of positive result could be brown if that starch were digested. Now we are going to compare amylase production. Isolate SRS4 and isolate SRT4 were grown in starch for 3 days at 35 degrees Celsius, and the amount of glucose was assayed by dinitrosalicylcyclic acid method or DNS method. Ethanol fermentation by using 10% glucose and 0.05% urea. Yeast inoculum initial OD equals 0.2 was transferred into 10% glucose and 0.05% urea. Then incubation at 150 rad per minute for 48 hours at 35 degrees Celsius. Then we got a culture medium, centrifuge at 4,000 rad per minute for 5 minutes. The supernatant was used for ethanol concentration by using evolumeter. Ethanol fermentation by using wastewater obtained from noodle factory. We are going to compare between only ethanol producing isolates and the mixture of ethanol and amylase producing isolates. Both have initial OD equal 0.2, then add to starch medium. Incubation at 150 rad per minute for 3 days at room temperature. The alcohol concentration was measured by using evolumeter. DNA extraction and identification of yeast isolated. Chromosomal DNA was used as template for amplifying 26SR DNA gene. By using PCR technique, the product of PCR were loaded on gel electrophoresis. Then we sent to sequencing. After we got the sequence, compare our sequence to genome database to identify species of yeast. Result: total 19 isolates were collected from 5 sources such as ตะการพืชผลอุบลราชธานีโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ and ท่าตูมสุรินทร์ Among them, isolate SRS4 and isolate SRT4 could produce amylase. Amylase production. From the table, we found that isolate SRT4 provide very low of reducing sugar when compared to isolate SRT4. Therefore, ethanol production step isolates SRT4. Ethanol concentration by using 10% glucose and 0.05% urea. We found that isolate KM2 from Mueang District,ศรีสะเกษ for the highest ethanol concentration of 2.7 by volume and result of cell morphology. Isolate SKM2 and isolate SRT have a morphology of
white to cream color. Smooth cells were oval shape and both are budding yeast. The result of ethanol fermentation using wastewater obtained from Ludo factory. We found that the mixture of isolate SRT4 and isolate SKM2 provide higher ethanol concentration of 3.990% volume by volume, would caused by isolate SRT4 digesting starch simultaneously with ethanol fermentation. Sequencing analysis of 26 srDNA, we found that isolate SKM2 is similar with Candida tropicalis, and isolate SRT4 is similar with Saccharomyces fibrillifera. The conclusion: total 19 isolates of yeast from ลูกแป้งสาโท were collected, and a mixture of SRT4 from Surin and SKM2 from Sisakate could provide a high ethanol concentration of 3.993% volume by volume by using the wastewater obtained from the noodle factory. And Saccharomyces fibrillifera could digest starch. Candida tropicalis could provide ethanol. In the further study, a combination of starch digesting yeast and ethanol producing yeast is suggested for ethanol fermentation from starch containing material such as wastewater from the dough factory. And thank you to our advisor, Dr. Jitapha Sangsawant and Mrs. Dwangjan SciUS Project ลึกคำหานวาริน Chamrap School and Faculty at Ubon Ratchathani University. Thank you. Because it's easy to buy in like a local market. Có sao? ทำไมเราต้องใช้ลูกแป้งแล้วก็มียีสต์เนี่ยผลไม้ไม่ได้มี yeast, mold, and bacteria, and we like a focus on this. Like we in the isolation, we add sodium propionate and antibiotic. Sodium propionate to protect yeast, protect mold. Inhibition mold and antibiotic for inhibition bacteria. Bacteria. I'm not sure now. Mold in ลูกแป้ง and yeast in ลูกแป้ง for sacchato fermentation. The function of yeast and mold in ลูกแป้ง to do what? Mold are mainly responsible for hydrolysis starch into sugar, and then yeast play the basic role in converting sugar into ethanol.
แค่เอาต้องมาใช้ต้องเป็นผลwe like a apply ลูกแป้ง like a traditional sauce มันจะมีลูกแป้งหลายแบบค่ะอันนี้คือลูกแป้งสาคูแต่แป้งเราเขามันเป็นรูปกฎหมายลูกแป้งเหล้าลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็ลูกแป้งสาโทค่ะซึ่งเหมือนลูกแป้งเหล้าจะขายแบบไม่ถูกกฎหมายแต่ลูกแป้งข้าวหมากกับลูกแป้งสาโทก็คือถูกกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะ จะตายกันหมดครับพูดทำงานอย่างที่ขอไม่ได้เอาเน็ตไม่ต้องมาจ้ะHello everyone. Today we would like to present the project entitled of in vitro evaluation of rice extract against acne causing bacteria. Our group members including of Ms. Nitya Dipala, Ms. Jira Pinabunam, and my name is Forum10th. This is the outline of our talk today. We would like to start with introduction, then objectives, material method, and finally, result and conclusions. First of all, I would like to tell you about acne. As everyone knows, acne is a disease that affects up to 85% of teenagers worldwide. The disease shows inflammation of the sebaceous that can be extremely painful and causes scars. The consequence is to reduce self-esteem and affect mental health. This figure shows acne lesions. Formation of acne occurs when pores on skin become clogged with dead skin cells or bacteria, so-called comedones. There are two types of comedones. First one is cold comedone, cause of whitehead acne, and second is open comedone, cause of whitehead acne. There are two types of acne. First is non-inflammatory, including blackheads and whitehead acne, and second is inflammatory, including pustules and cysts. This figure shows variant of acne from mild to severe. There are several factors induce acne production. For example, genetics, medication, and cosmetics. There are bacteria cause of acne too. The most bacterial one is pubic bacterium acne, and other name is Staphylococcus aureus and Capsulitis pneumoniae. There are two main methods to acne treatment. For instance, oral treatment in general use antibiotics, for example, erythromycin, tetracycline, and doxycycline. However, the consequence of this method cause of antibiotic resistance and side effects. From this lesson, bring us to choose alternative treatment for acne by using natural products because cheap, available, low side effects, healthy, safer, and easily getable. From the advantages of natural products for acne treatments, rice is one of interesting source because it is staple food and more than half of world population eat rice. Yes. Okay. Sorry. Rice is staple food and rice is staple food for more than half of world population, especially in Asia, mainly in Thailand. There are several reports about antimicrobial activity of rice, such as rice bran extract and rice husk extract showed antimicrobial activity.
Moreover, black rice extract, which is source of anthocyanin C3G, showed antimicrobial activity by decreased Helicobacter pylori infection in vivo. From the mention above brings us to the objectives of this study: to isolate bacteria from acne lesion, to identify of the bacteria, and to evaluate antimicrobial activity of dry extract of the bacteria. For material and method, I would like to start with overview. The first is isolation of bacteria from acne lesion, then identification, and finally antimicrobial activity test. For metabolic dry extract, there are four variety of dry extract, including of red jasmine rice, white jasmine rice, black rice, and raspberry rice. For isolation of bacteria, we divided into two methods. The first method is aerobic bacteria. We're using triptych soy board incubating at 37 degrees Celsius for 24 hours, then serial dilution in normal saline, followed by spread plate on triptych soy agar and incubate for 24 hours. The colony of bacteria were purified by caustic and stored in 17% glycerol for next study. The second method is aerotolerant anaerobic bacteria isolation. We use the method same the previous one, but change the enriched medium into thioglycerate bond and Reinhardt diffusion. And the method of incubate, we change into aerobic and anaerobic condition for 48 hours. For molecular identification based on 16 RNA, the genome of bacteria were isolated and amplification of 16 RNA gene by using PCR, then electrophoresis and sequencing of PCR product and alignment gene. For antibiotic sensitivity test, we use this diffusion method of the test bacteria adjust for about 10 to 8 CFU per milliliter and swab on Miller-Hinton agar, then load antibiotic disc and incubate for 18 hours for determine inhibition zone. Next is antibiotic sensitivity test. We use agar well diffusion. The first step is inoculum preparation. We adjust the bacteria about 10 to 8 CFU per liter. 10 to 8 CFU per ml. And the next step is agar well diffusion. We mix the test bacteria with Miller-Hinton agar and make the well with cork burr and the dry extract. Incubate for 18 hours for aerobic bacteria and incubate for 48 hours for anaerobic bacteria for determine inhibition zone. The result was shown that there are 6 isolates of bacteria were isolated from annihilation, which contains gram-positive 5 isolate named A1 to A5. This figure shows colony of A1 to A3 and gram-stain under light microscope. We use Cutic bacterium acne and Staphylococcus aureus for control bacteria of this study. We also obtained one more isolate of gram-negative bacteria named A6. When determine antibiotic sensitivity of bacteria, the results show the bacteria resistant to at least one of test antibiotic. As we can see, no zone of inhibition or very small occurrence zone in each the bacteria. When test antibacterial activity of light extract, the results show black glutinous and red jasmine rice show high antibacterial activity with the largest occurrence zone. This figure shows the size of genome and 16 sRNA gene of the bacteria isolated from acne lesion using the electrophoresis. The results show the size of genome of bacteria more than 10,000 base pair and 16 are DNA about 1,500 base pair.
When sequence analysis of the 16 srRNA gene of the bacteria from isolate A6 shows sequence similarity of Klebsiella pneumoniae about 99%. For in conclusion, we have obtained totally 6 isolate of bacteria isolate from annihilation, and all of bacteria resistant to at least one of test antibiotic. And when identify bacteria, the isolate A6 show 99% similarity of Klebsiella pneumoniae. And when we test with antimicrobial activity of dry extract show antibacterial activity against acne-causing bacteria. For all the results suggest that dry extract can be an alternative of antibiotic-resistant acne-causing bacteria and can be used individually or in combination to be developed anti-acne formulations. Thank you for your attention. This slide is text. Forward and slide. There are two types of rice, such as black glutinous and red jasmine rice.เบสไหมก็ใช่เบสตัวเดียวหนึ่งเหรอบราวไม่แบ็คอะไรมันดี The best is black glutinous rice. Yes. ลืมหัวค่ะ What is the novelty of this work when compared with the other big picture? แต่อันเดิมคือต้องบอกว่าอันเดิมนะคืออันอื่นมันคือเราทิ้งเอาไว้ก่อนมาไปลองดูอินไทยนะอินไทยใหม่เลยคือสิ่งที่ไม่เหมือนของคนอื่นเลยก็คือ อันดับแรกก็คือชนิดของข้าวครับข้าวแต่ละชนิดมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็จริงแต่ว่ามันปลูกบนที่ไม่เหมือนกันแหล่งที่มาไม่เหมือนกันมันก็จะให้ไอ้พวกสารที่อยู่ในข้าวคนละแบบแล้วก็ตัวทำละลายถ้าเราสกัดด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกันมันก็จะได้สารออกมาที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแล้วก็เราทดสอบกับเชื้อที่เราแยกมาจากพวกคนนะครับคนจริงๆแล้วเราทดสอบแล้วว่าเชื้อพวกนั้นน่ะเป็นเชื้อที่มีบางตัวที่มันดื้อต่อยาปฏิชีวนะแล้วแต่ว่าข้าวของเรามันยับยั้งได้ครับครับเดเวลลอปเป็นใช่ครับที่ใช้รู้สึกว่าใช้เมทานอล ใช่ครับ ของตัวอื่นหมายถึงว่าเอ็กซ์ซูซิเต็ม จริงๆแผนแรกที่วางไว้ก็คือจะถัดด้วยตัวทำละลาย3แบบครับก็คือมีตัวทำละลายมีขั้วปานกลางแล้วก็ไม่มีขั้วครับแต่พอสกรีนมาทำเสร็จหมดแล้วปรากฏว่าตัวทำละลายมีขั้วมันให้ผลเวิร์กที่สุดก็เลยเอาตัวนี้มาโชว์ครับมีขั้วเป็นใช้ในตัวอื่นได้ไหมคือนอกจากมันมีขั้วของมันแล้วเรื่องของ toxicity ที่เราจะเอาไปใช้ต่อเซลล์ต่อถ้าเราใช้เมทานอลเด็ดของเราคือมีขั้วเนาะครับมีตัวอื่นไหมที่มีขั้วแล้วมันทำ toxic ตอนที่เราจริงๆเรื่องใช้เมทานอลเนี่ยครับก็มีอยู่ในตัวแผนอันนี้ครับก็คือ
ตอนที่เราเอามาทดสอบว่ามันยับยั้งได้จริงหรือเปล่าเราระเหยเอาเมทานอลออกแล้วก็ใช้เป็นไดเมทิลซัลไฟด์แทนก็คือเราจะได้พวกปกติเมทานอลคือมีคุณสมบัติในการย่อยไม่ได้เมทิลซัลเฟตเอาละครับ DMSO ครับโอเคครับ DMSO ใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วคือเมทานอลมันมีคุณสมบัติในการละลายเยื่อหุ้มเซลล์อยู่แล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวที่มันเอามาทำมันยับยั้งเชื้อได้จริงไม่ได้ยับยั้งเชื้อได้เพราะว่าเมทานอลแล้วก็ด้วยความที่ว่าไดเมทิลมันไม่ได้เป็นพิษต่อเซลล์ด้วยป่ะใช่ไหมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ เราบอกว่าโซเวนไม่มีผลใช่ไหมครับก็คือโซเวนยังไงเดี๋ยวเอาออกใช่ค่ะที่แอคทีฟเวนจะเข้าไปทำใช่ครับแล้วก็ไปยับยั้งมันมากกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบทางภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ทุกกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวโครงการมีคำถามทิ้งไว้พอทุกวันใช่ป่ะแต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยคืออาจารย์แค่ลิสต์ว่าคอมมิตี้ที่